my viewer, and thank you once again for joining us. This is TCL Media. My name, as always, Daniel Lovi. And yes, of course, when you see this panel, ujue ya kwamba mambo inachemuka, mambo ni moto, and we are here to discuss all about mental health. We care about your health, we care about your heart, we also care about your brain. And when you see us today, we want to talk about something that is very, very, very important. And we are joined by a brother. He will be able to tell us who he is. And of course, we have our very own Kevin on the other side. So, brother, karibu. Yes. What's your name? I am Russell Black. I'm a Sean saa ingine. Ina depend na venye tunajuana. Ina depend, right? Yeah. So, as young men tumekuja hapa hivi, we have just sat down and thought of why would we not even just think about what are the things that are eating us up or even affecting us in one way or the other. And I thought it would be wise if we talk about something we call anxiety. In our previous episode, we talked about bipolar, and this is a disclaimer that we are not professionals in any way. We are here just to give our opinions about these mental health diseases. Talk about anxiety. I don't know what comes in your mind. Maybe Sean, in a layman's language, what do you understand by the term anxiety? Just in a very simple way. Okay, I think anxiety is something to do with being uneasy, being unstable. Just you're not at peace with yourself because of reasons. Maybe things zinakusumbua akili. Yeah, and you're just unstable and uneasy, I think. Yeah. Okay. So Kevin, on the other side, what do you think anxiety is in a layman's language? If you ask me, anxiety is ile feeling you're feeling like you're uneasy. I mean, hauko settled because of maybe a situation. Maybe tuseme kitu kama, how do I put it? Tuseme uko unafanya project. Hauko sure project itaendaje. Uko neo ka feeling ya ikitu itawaka, ikitu itawaka. Hiyo ndo naweza una amani hiyo nini. Mazee hii project hii lakini ama uko na interview pahali unasema nikienda wasi watanibebaje, nikienda wasi watanibeba. You're anxious. Uko too anxious. So mimi nasema ndio hiyo. Wow, that's amazing. So we can say generally that anxiety is a feeling of worry or being unease of something, and you are not certain what will be the outcome, the nervousness in that thing. And generally when we talk about anxiety, when it comes to young men, tunakuanga na anxiety sana. Unaona? Kuwa na worries na maybe unafikiria nika gani most of the anxieties zenye tunakuanga nazo. Kwanza when you're a young guy, when you're starting things, vitu ni mob, man. You see at times, as a young man kuna ile you're anxious about will I make it? Will I? Unajua kuna ile pressure ya I'm chasing the bag, ama I'm chasing a certain lifestyle. Na uko sure itawaka. Uko too honest. Uko ile ya nimeanza hii project haitawaka. At times una feel kitu inakuanga cheki kitu itawaka. Kabisa unaona haitawaka. Time nyingine uko sure 100 itawaka. Nasema hizo ndio vitu sisi. As young men we go through a lot of anxiety. Personally, okay, my personal experience. Just tell us in your personal experience. Have you ever encountered anxiety? A couple in all your work? And how did it feel? For me, anxiety is very real. Mimi nikiwa anxious about kitu hata kukula ukwasi. Na mimi napenda kukula hata sidangaje. Hapa food is your thing. Napenda. Mimi kama unajua hata kutaka kuni na vile unaambia tu ya sweet utaibiwa. Mimi kama uniwekea food utanivuta, tutaenda tutape story. Uneke tu food niambe chiki. So ile time unasema something must kill a man. So what kills Kevin is food. Nothing else. Food. So mimi I'd say a couple of times maybe I've gone for an interview. I was going for an interview at a certain media house. Kuna ile uko anxious because one hujui outcome. You don't know the outcome. Another thing, niko na dread. Kuna perception ya wazee. Unafika uko unasikia enda mtindo ya nywele. Man, bro. I'm already stressed if this thing will work. I'm already stressed nikiingia pale waniuliza maswali, what will I say? Na nikisahau zile vitu nilikuwa najua nafaa kuwa. Unajua kuna vile unainganga interview na lazima ukue right in a political manner, so to say. Lazima uende
utweak hawa say wape ile information yenye unajua itawafanya wane new mse. Mimi nasema hizo no time. Most of the time zangu ni za results. Maybe ni time, kuna time nyingine nilikuwa njoo kitu ujinga driving license. Hiyo day nilienda pale katikati nikasahau kufunga belt. Ndio ukienda driving lazima usipofunga belt una fail. Amisi nikafikiria naendesha naendesha mzae. Nani? Mara hiyo. Wende. Guys just looking at me like umefika uko sawa? Uko tu sawa. Kila kitu iko salama, nikamwambia hata unaona gari jazima nini. Ananiambia okay, nikaona amechukua clipboard. Kama kafuta nikajua basi kimeumana. Kufika home my dad are very close. Kaniuliza unaonaje hiyo kitu? Wewe unajua kuna kitu ile kwa clipboard na mwambia unanijua unanisikia. Hakuna nini, kila kitu umepita. Mimi na driver wangu anaanza ronga tuko hivi. Mimi naniweza, amniwezi. Sasa la tu mzaada dalile. Bwana tukiendelea jana, lakini unajua lazima bro nilikuwa anxious vision of kula mpaka time results kutokea. True to the word, because of just a safety belt I had to go do myself. Nilishindwa kukula, hata kulala ni shida. Mzee simu kuongea naye itakuwa problem. Mstaki umeweza kuniuliza how's your driving license test? So it's that serious, right? Yep, but so maybe Sean, have you ever encountered anxiety maybe in all your endeavors or something? Yeah, I think I'm anxious every day. No, you see. Yeah, true. Okay, what I think about it, I think that anxiety is brought about by expectations. You see, even at my age, at our age, there are so many expectations. Everyone is expecting you to get something. People outside have what they want you to do. You see, everyone is looking to you with something different kwa akili yake. You see, someone is expecting you there uko form 4, you have to get an A. Someone is there expecting you. You see, kila mtu kuna kitu anataka kutoka kwako. And I believe in life you can't please everybody. So that time yenye hata kama kuna ule mtu mmoja mwenye unahitaji ku please, bado uko anxious, will I do it? Will I meet their expectations? You see, as a family, hata mtu they expect you ukienda university ugraduate. Na hiyo time hiyo tuseme uko 4th year hapo unamalizia, you'll be anxious after everything. Utakuwa unashindwa now, what if I don't graduate? What if I don't pass? What if I don't do this? You see, yeah, it's brought about by what people want us to nini. And hata mimi hapo nimefika. You see, there are so many people like having a YouTube channel at nilianza nikiwa tu shule ndio nilianza. Very many people are expecting that because nilianza nikiwa shule nimeisha. Yani you see that African parent perception of how a teenager should look like. That African parent perception of how a teen's life should be and the exposure yenye mtu anafaa kupata. So I believe that so many people were there expecting to see how this guy who kijana ameisha, he will go down because he ventured into this at a young age. Maisha yake imeisha. People will be there expecting you to fail in everything you do. You see, so you'll be anxious because you know what these people are expecting. And you'll be like, okay, what if I become what they say I'll be? So I won't be in peace with myself because these people are expecting a fall. And now I have to make it up so that I prove them wrong. So I won't be at peace with myself. And like that, every time unapatana na mtu, bado utakuwa na ile, ataniuliza nini sasa? Atasema nini sasa? Every time you appear on the camera, you know? So I think anxiety is a disorder we all have. If it were what I think, is a disorder everyone has. And I think the degree is just different. Let's say that. Kuna wale tu wako nayo paka inahitaji dawa. Alafu kuna wale wengine sasa tuko tu hapo. Tunajaribu. Yeah, so I think it's more about by expectations. Yeah. But it's so true, just as you have said, and what also Kevin has also talked about. Anxiety at times is not something that you can say that it is inevitable, more especially if you are living in a world of competition and a lot of people are expecting a lot from you, you know. Yeah. Right now, you know, you are in school, it doesn't matter whether you are in secondary, it doesn't matter whether you are in college, university, or any kind of environment. Even in offices, people suffer anxieties.
a boss comes and tells you, you know, you have to work on a certain project, and we should see the outcome. We need value in this In a week. company, and you see, week ni long. yeah, unapewa time limit. yeah, unapewa time limit, and then kuna what we also call, and by the way, hata hii place unasikianga ya unaingia interview ama unaingia place job, and then unaanza kuulizwa, can you work under pressure? Do you know, first of all, you already hiyo ni pressure. Hiyo ni pressure of its kind. So wewe unakuja hapo unasema job description, you can, kitu ya kwanza, you can multitask. Unajua kwa nini, by the way, what do you think about multitasking in one way or the other? Should it be necessary or included? Okay, depending na skills zenye uko nazo. Whatever flows in your body, it is not petrol or fuel, it is blood. You see, okay, I personally, I don't work, sindio? But I've listened to people who've been in offices, and I think the problem is sometimes you get a job somewhere and the boss expects more than what inaweza kuwa nini, you know? It's like expecting a boat to fly, you know? We expect kuweka boat kwa runway, ile motorboat na iondoke, because you'll come here, I'm a teacher, sawa, and I've come to your school, I'm teaching, maybe I do physics and mathematics, all right, and then there's a shortage of teachers, all right, and mimi yenye nili specialize na yenye nimekuja kufunza ni physics na mathematics, but now because you're the boss and there's a shortage, you'll come and tell me I teach biology, sawa, and if those children do not pass the biology, you won't listen to the fact that mimi si mwalimu wa bio. You'll expect that they have to get good grades. See, you are a teacher, see, I employ you, and that thing, yeah, sinakulipa. You see, that thing of nakulipa brings that inakuweka tu on your toes 24/7. So ile unasikia mtu ati boss alikam ameingia asubuhi, alikuwa na kitu alikuwa anafaa kupeana jana, anafaa kupresent jana, sawa, akachelewa, tuseme alienda mahali, so amekuja the next day anakuambia I need this in 2 hours. Unaona? So amekuachilia ile pressure yake yote, amekuwekelea wewe, sasa ni pressure yako. But then hiyo story ya multitasking, tukiingia scientifically, sitetei wanaume, but tukiingia na science, men naturally cannot multitask, because we only use one side of our brain. Most cases ukienda pa, let's say you're home, there is no way you will scroll your phone na ukumbuke chai iko kwa moto. Kuna moja itachomeka. Lazima. Sana ni hiyo chai. It's a matter of you cannot serve two masters at once. For men, to be very honest, it's very difficult. Just look at a woman. A woman will be cooking here, cleaning there, doing this here. Mtoto anakula chakula inaiva, anatengeneza bedroom, anaongea kwa simu. Nothing will go wrong. Wewe jaribu. Okay, now apart now from the working environment, now let's talk. Sasa you see, now we don't multitask. Tulikuwa hapa tunaongea, hiyo gari imepita, umeona concentration yetu. That is what we are trying to say here, that it is a weakness. It has, if it happened to me alone, it's different, but it has happened to all of us. We are men. So now the next thing, now aside from job, now let's come to our friends, the people that we know, the people that we interact with each and every day. In one way or the other, have we ever, or have they contributed to us getting into anxieties? Considering the fact that we are not going to talk about relationship, okay? Because that's another issue. Why? Okay, we were going to, I mean, like, I don't want to diversify it as relationship kinda, but I want us to use our male friends and also the female friends that we also have in one way or the other. Do we get into anxiety when we try to please them, or what comes? Well, to some extent. 100%. To some extent, yes. Because you see, at times you have this this thing amongst us. You want to impress these guys. Like you want to be the top dog, the top G. You have to. Did you say top dog? G points. A top dog. No, the DAWG, not the DOG. Not the woof woof. Okay, all right. So now you see the problem is, let's say for example, when it's a lot in men. Yeah. See, men were the type of people. Sasa inaweza ambia Sean, kawe ni mwanaume, panda ile building ujerusha. Kwani wewe si mwanaume? You are a man. Ndio. Panda, unaogopa. Panda ni kutambue. Kwani ni kesho? Maisha zile ya umsara ni bebaji. Ako uncertain of what will happen pale. First of all, hiyo anxiety itakuja because ajui kama akiruka pale atalanda ama ataumia. But mimi nani?
Wewe kwani Wednesday? Kwani ni kesho? Nini? Ai mbio mara hiyo. Mimi ningekuwa mimi unaniambia. And they motivate you and then you feel like yeah, you just have to understand. Wamekuweka hiyo pressure. Kuna mpimo unaambia niaje? Ukifanya hivyo tunaenda box sasa. Si West ni hapa. Tunaingia. Mbio mara hiyo. Gari, shida ni gari ndio nimewasha. Twende. Omsa anaenda akiwa pale juu ile anxiety inampiga. Hajui kile ita happen. Ako tu ako unaona Omsa ako restless ako niruke, nisiruke, niruke. Ako so uneasy. Nitaumia, nitafanya nini? Yeah. So it is a lot amongst ourselves, yes. I don't know about ladies. Personally, I've never been a lady. No, I mean, now when it comes to ladies, Sean, you can also talk about it. Do most of our friends, now let's come to the ladies' perspective, lead us into anxiety? Okay, look, number one, my age, I'm 18, 18 and above. So, age yetu, you've met boys, wamevaa zile ma viatu za ajabu, viatu zinakaa tingatinga, some vitu bigi, amevaa, you see? Yeah. Oh no, I'm just Amekuwa personal. Apana, no, this is personal. I'm trying to relate. Maybe yours it cannot be out of anxiety, but you can continue. Okay, so you see, this is what I'm trying to talk about. Amevaa durag, tuseme labda hiyo sana nilikuwa anxious. Na hizo always wear durag to be. I used to. You used to. Yeah. Oh, yeah. Niligrow. Okay. Nitakupea story baadaye. That is a nini for that's a whole episode. Okay. Now, hizo viatu za ajabu, socks zinafika huku kwa magoti, nguo hapana we. Okay. Nini? Nguo bagi. Lakini kuna wale wanavaa zile shati alafu wanaenda kupost au kama wameenda mashoot hapo wamepanga laini nyuma, wengine wamesquat hapo nyuma nini. So you get this thing. Nguo unapata trouser inaweza tengeneza trouser zingine 3. Ama kina shaka the hanging wakaka. Unajua sasa mimi nikivaa bagi ni ile ya kushinda kwa nyumba, you know. But sasa mtu ametoka nje na bagi inaweza tengeneza trouser zingine 3 like the layers you get. So that thing number one, it's about the ladies. Men will be doing this because of aonekane. You want to look cool, you want people to nini, unataka watu waku nini. Na usipofika your expectations. Unajua pia ukivaa kuna venye kwa akili umeset, unataka ukae. Ukienda pale kwa kioo unajua I should look like this. And if you do not look like that, you will know no peace throughout that day. Yeah, sure. All right. And utafika pale upate nani amevaa better than you. Now you'll be wondering wale watu wengine mko nao watachukuaje, you know? Juu nani amevaa hii yake ni kali nini, amevaa Prada, amevaa nini, italeta ile you'll be uneasy throughout the day. MC Prada wanapanga amevaa Prada but Prada. Si Prada but okay, it's okay. Ni sawa. Abibas. It's fine. It works anyway. Nani anajua si logo ni yako. But you see the thing is hiyo expectation. Hiyo wasichana wana expect uvae the cool guy. You see hata wako na nini, a cool guy should be in this. Yeah. Lazima kuwe na ujue kucheza PS. Ndio hiyo, a cool guy ajue FIFA. Honestly, I do not know FIFA. Hata mimi I do not, hata sijaifunga bao 2. Mimi sijui FIFA na sipelekangi kirere kwa FIFA. As a matter of fact, playing football, mimi ndasema very courageously. Playing football real life. My father is a witness. The only sport wacha tu. But the only sport acha ipite hivyo. Mimi ni mtu wa table tennis na badminton. Na hata hizo ni ngumu. So even as we talk about even games. So you want to say that most of the friends they will criticize you simply because you know like talk about games. Haujui FIFA wewe? No, I mean yani utasikia hiyo nini? Haujui FIFA, FIFA aje? Una get your anxious kwenda kushinda na wao because haujui FIFA. Haujui FIFA. Ushaona wale wasa wanangojanga kwanza babes come around and then they start like unajua kuna mse hapa jukti za FIFA. Yaani mwanaume mzima jukti za FIFA. Na umekaa tu hapa na sisi yani na uko tu sawa. Ulikuwa umewoo them, umerusha umespit game. So we can talk about nowadays whatever actually in our most of these young men talk about transit na sisi my boys. Kitu cha kwanza. Maybe hauna tisho ya Lakers. You cheza
Oh, basketball. Basketball. Okay. So sijui kama ni Lakers. Yangu hizi kwa Lakers hizo ni manini. Okay. Hii ni label imeenda hapo hiyo kitu yake. Ilikuwa wala hii ni label kali mnaona? Leni hapa. Imeandikwa All Stars. Imeandikwa Converse. Yeah. Okay. Yeah, hii ni label Na kwa Converse ama Converse. Converse. Sasa rongo wewe nini? Okay, about games. Talking about games, kukladi pia kiatu. Mtu anakuambia no bro, we cannot. So wewe you're going to be stressed not knowing that you need a certain cloud kukladi. Yani kuna expectations. Sasa hizi unafaa kuwa umevaa Jordan. Piga Crocs kama mimi na uko tu sawa. Ile nyingine nayo kukaa kwa meeting, tangu aje kukaa kwa meeting ya maboys. Meeting. Na maybe tuseme kama ni crowd. Kikao. Kikao. Tuseme hivyo. Na utaki kujajiwa. I know this one is going to hurt most of us. Hauna ndevu. So, you know, that kind of a thing inaweza kuingiza kwa anxiety. Nini? Wewe vitu tulikuwa na wewe last week uko na ndevu. Sasa hii imemea. Hata mimi niko na ndevu spiritually inbuilt. Kimoyo na kwa na ndevu. By the way it's true. Sindio anxiety by the way pia history ya ndevu. Hatuweziana na wewe. Hauna ndevu. Acha hiyo. Walking with men. Hauna memes hata ati mwanaume bila ndevu ni baby boy. Acha hiyo. Ushaambiwa you're going somewhere because me have seen this. So we are going somewhere with a couple of people. A couple of friends and family nini. So tumeshikana kama youth tunaenda out. This nigga had the audacity. Aliangalia akaniambia, "Wewe unajua tutaambiwa tunakuja na watoto club." Personally, I cannot take that. I'd be throwing hands. Mimi najiuliza nikajifanya hata nijifanye stupid. Si niko na ID. Si nikatoa hadi ID. Hapana. Unajua pale ukiingia unaambiwa kama una ndevu. I swear true to the word. I will not mention that very controversial club. It's very controversial. Kufika hapo umse alinisimamisha akanikamwambia okay nilikupima age hata ukiniona sasa si uongo nikudanganya nikamwambia niko 28 but sasa utadu. Nikudanganya lakini but you know this guy told me no need don't even remove your ID. Hakuna mzee ana ndevu. Sasa hizo uso wako inakaa sufuria mtu. Criminal offensive side eye. Sasa ina try. Sasa tuna try. Bombastic side eye. Try. Boss, and then you know now it became because you see now if mimi nasema ni sasa nitatoka hapa na wasiwasi sasa. Hata si nikiguza uso yangu sasa. Now I want to be in peace kila ni sawa. Now that's another mimi naweza sema to be honest naweza sema ni kuwa na roho ngumu but kasi hivyo boss. Man. Unadi unafikiria kwenda out na wase next time unaona bro me I'm not going to go out. So this guy will start telling me beards no beards. And you'll see that people are taking advantage. You see, business is very funny. People are looking at gaps. You've seen these things being advertised on some this weird zinaitwa nini business apps. Hizi za online nini ati nini ya ndevu haraka. Hata kaa una ndevu ni mbio unapaka hivi ati 2 weeks. Watu wameka implants. Don't stuff implants. Guys wanajidunga. That is anxiety, peer pressure. All this is a mental disorder. Ukienda kunini ndevu si ungoje ime. Kwani unaenda na kama ime kwani shida yako? Sasa si kwani si shida yako. Now I have a question hiyo nini work? I've never tried. Okay. Hata mimi sita try in case umeona zimemea. Yeah. So we are going to take a very short commercial break and when we will be right back we are going to discuss about the causes of anxiety. Keep tuned in. This is TCL Media. I'm your host Daniel Lofi. We have Roosevelt Black and other